Welcome to the second lecture of the day. In this lecture, we are going to see about the different types of spread spectrum techniques. So once more looking into spread spectrum, what is that? Okay, so it's a communication technique which is providing protection against externally generated interference signal. Okay, and this interference signal എന്ന് പറയുന്നത് അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിരിക്കാം ഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിരിക്കാം. ഒരു അബദ്ധത്തിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ട് അറിവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനഃപൂർവ്വം അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് മൈ ബി ലൈക്ക് എൻ എനിമി. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിഗ്നൽ വിച്ച് ഈസ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി സെൻഡ് ടു interfere the signal. Okay, so അപ്പം ഇത് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പർപ്പസ് ഇല്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ അബദ്ധത്തിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈ ബി ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് സിഗ്നൽ വരാം, അത് നമ്മുടെ സിഗ്നലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ആൻ എനിമി ക്യാൻ സെൻഡ് എ സിഗ്നൽ, എ മൾട്ടിടോൺ സിഗ്നൽ. Okay, and how it provides the protection. Protection is provided by purposefully making the information bearing signal. Information bearing signal അല്ലെങ്കിൽ message signalനെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. It will be spread in a bandwidth excess of its original bandwidth. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒറിജിനൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് വളരെ നാരോ ബാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി present over a range of frequencies which is more than the original bandwidth of the signal. So അതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ when it is spread into a large bandwidth, it will appear like a noise. So the enemy or the interfering signal cannot identify this our message. So this transmitted signal will be able to propagate through the channel undetected by anyone. അതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് it will appear like a noise signal, and the transmitted signal will be the message will be transmitted without being noticed by anyone. Okay, അപ്പം രണ്ട് ഇതുണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്റർഫറൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി ഇഫ് സംബഡി വാണ്ട്സ് ടു ടാപ്പ് ദ സിഗ്നൽ ആൻഡ് if they observe the channel, they will feel like some noise is going on. If the enemy observe the spectrum, it will appear like a noise, but underneath it the message will be there. അതാണ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ടെക്നിക്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് തരം സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ടെക്നിക്സ് ആണുള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം, DSSS ചുരുക്കെഴുത്ത് അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ യു ക്യാൻ സീ ദി വേവ് ഫോംസ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ബെയറിംഗ് സിഗ്നലിന് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് TB എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഡേറ്റയുടെ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റിൽ ഡേറ്റ 1 ആണ്, സെക്കൻഡ് ബിറ്റിൽ ഡേറ്റ 0 ആണ്. അതായത് ദിസ് ഇസ് എ പോളാർ നോൺ റിട്ടേൺ ടു സീറോ സിഗ്നൽ. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബിറ്റ് 0 is represented by -1. Now what you're going to do is, this is your spreading sequence. ഇതാണ് നമ്മുടെ PN sequence. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ PN sequenceൽ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ML sequence എന്ന് പറയുന്നത്, മാക്സിമം ലെങ്ത്. അപ്പം this is a PN sequence which will be generated by the LFSR. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ we are going to multiply the data signal with this spreading signal or this PN signal. So with ഒരു exact multiplication നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. When the signal is 1, whatever is the spreading code, it will be transmitted as such, and when it is -1, then the spreading code will be inverted. So you can see this spreading code also, this is the time period of the spreading code, and this is one chip time. So n chip time is there, so that will be the period of the PN sequence, and after this it will be repeating. So this sequence ആണ് ഇവിടെ repeat ചെയ്യുന്നത്.
ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കണം. ഇത് നേരെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് വരും. സോ ദിസ് -1 ബിക്കംസ് എ +1. ഇത് നേരെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കും. നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കണം. ടൈമിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ പലരും ആൻസർ ഷീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വരച്ചേക്കാണ്. അങ്ങനെയല്ല വരയ്ക്കേണ്ടത്. ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രം കറക്റ്റ്ലി വരയ്ക്കണം. Okay, so അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുന്നത്. Now what is we will see this in detail. This is our transmitter. Transmitter will be signal, information bearing signal B of t multiplied by the PN sequence C of t. And ഒരു product multiplier ആണ് നമ്മുടെ transmitter എന്ന് പറയുന്നത്. You will get M of t. And in the channel what happens, the message will be influenced by the interference I of t. So M of t plus I of t will be R of t. And what happens in the receiver, R of t will be multiplied by again by C of t. This is the same PN sequence. നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ PN sequence ഉപയോഗിച്ച് multiply ചെയ്യുന്നു. Then there's a decision device. There's a product integrator and there's a decision device. Okay. Now what happens here? See, information bit. This is our information bit is chopped up into a number of small time increments. And these small time increments are commonly referred to as chips. So this is one chip. So ee oru message ne this one is now being spread and represented using this much signal. This signal. So നേരത്തെ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് 1 ആയിരുന്നതിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് ദി ബാൻഡ്. See, a small pulse in time means it is the bandwidth is very large. So അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ടൈം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ in the frequency domain it get convolution or it is convolved. So the spectrum of this signal is convolved with the spectrum of this signal, and it will be a signal which is having a larger bandwidth. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കേസ് കാണിച്ചേക്കുവാണ്. രണ്ടും സ്പെക്ട്രത്തിലെ എഫക്റ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസ് ആണ്, രണ്ടും ട്രൂ ആകാം. സോ ബിഫോർ സ്പ്രെഡിങ് നമ്മുടെ സിഗ്നലിന്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ്. See, you can see this dashed lines is the noise level and this is the spectrum of the pulse. പൾസിന്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു സിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. സോ അതുപോലെ വരച്ചേക്കുവാണ്. Now what happens after spreading? After spreading you can find that this pulse will be, അതിന്റെ bandwidth will increase. Why? Because for the pulse signal the bandwidth is large. So when it is multiplied now, the resulting signal in the bandwidth will be very large. So that pulse now with the message that was there, it is spread over a wider bandwidth. ഇതേ കേസാണ് ഇവിടെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു ഫിഗർ ഞാൻ എടുത്തു വിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. This pulses spectrum of the pulses there. This is the data signal, spectrum of the data signal, like message അല്ലെങ്കിൽ information bearing signal. ഇനിയും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? So this is the noise level and this signal becomes below the noise level. So the spectrum of the signal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, സ്പ്രെഡഡ് സിഗ്നൽ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സിനേക്കാളും താഴെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് if somebody or an enemy, if they observe the spectrum, they will find they will find just the noise. They cannot find this signal. They will find this noise. So in some cases the spreaded signal level will be below the noise level. So in your case it is somewhat above the noise level. Even this can happen, or it can, in some cases it can be below the noise level. If this well below the noise level, then the enemy or somebody who is tapping the signal, observing the spectrum, will never find that the message signal or the spreaded signal. It will find it as noise. So that is what I have written here. The multiplication of two signals produces a signal whose spectrum is the convolution of the spectra of two component signals. This is from the Fourier theorem. That is, multiplication in time domain is equal to convolution in frequency domain. Now, if the message signal is narrow band, this is a narrow band signal, this is a narrow band signal, and the PN signal is wide band.
because it has small pulses. No, it will be wideband. Then the product or the modulated signal will have a spectrum that is nearly the same as that of the wideband. Wideband is belonging to PN signal. So the spectrum of the output signal will be similar to that of the spectrum of the PN sequence. It will be a wideband signal. That is what is shown. It is a wideband signal. This is also shown here. It is a wideband. നേരത്തെ ഒരു narrow pulse ആയിരുന്നു. Now it has become a wideband signal. So we can say that the PN sequence performs the role of a spreading code. So multiplication by a PN sequence will result in a spreading of the signal, or result in a bandwidth which is larger than of that of the message signal, and that is why the PN sequence is called a spreading code. Now let's see the DSS transmitter. I am just writing the notation. The transmitted signal is M of t, which is equal to C of t into B of t, and what it is going through the channel. So channel and interference component will be added. So R of t is the received signal. It is equal to the message signal M of t plus I of t, the transmitted signal plus the interference. I of t is the interference component. Now what is M of t? From the previous equation, M of t is equal to C of t into B of t. So our received signal is equal to C of t into B of t plus I of t, where I of t is the additive inverse interference component. Now what happens at the receiver? Receiver, you are going to multiply it by the PN sequence. It's the same PN sequence as that we used in the transmitter. Okay, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. Then when you multiplying, no, there should not be any phase shift also, because remember, if there is any delay, നമുക്ക് signal name, if there is the autocorrelation of the signal നമുക്കറിയാം. Only if there is no delay, it will be having an output 1. If there is any delay, the output will be a very low value. So we have to use both these PN sequence should be in synchronism. So in the receiver also the same PN sequence is locally generated, and this should be in synchronism with that which is generated at the transmitter. That's a very important thing. So perfect synchronization of the receiver with the transmitter is assumed, and the PN sequence is in exact phase as that of the transmitter. So what happens? You at the receiver, you are going to multiply R of t with C of t, the exact signal. R of t is multiplied by C of t. Now what is R of t? R of t is, we have written here, R of t is C of t into B of t plus I of t. So substituting here, you will get it is C square of t into B of t plus C of t into I of t. Now what is this C square of t B of t? Now what is C of t? It is the PN sequence. C of t is a PN sequence. So C of t, it is alternating between +1 and -1. Now what happens when we are squaring it? When squaring it, +1 square is +1, -1 square is also +1. So it will not alternate. It will be C square t will be always equal to 1. So what can we write for this equation? Z of t is equal to 1 into B of t plus C of t into I of t. So I write Z of t is equal to B of t plus C of t into I of t. That is what you get at the receiver. At the receiver, after multiplying by the same PN sequence, we get back the data signal. B of t is our message signal or the information bearing signal. So the data signal is exactly produced at the receiver except for this component. So this is the interference component, and let's see what's that. C of t into I of t. Now C of t is the PN sequence, I of t is the interference. So the multiplication of the interference with the PN signal means what happened? This interference will, when we multiply C of t with the information signal, it gets spreaded. Same way, when we multiply the interference with the PN sequence, what happens is that will get spread. So ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും.